Sir, Okay, but I think your the machine is small size, isn't yes, it? sir. Yes, sir. It's a very small machine, 5 kilowatt Then your DC. then your conductor cross section will be also less. So I Yes, think sir. it will not be any problem. Oh, okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, sir, Bolo. actually, we have an exam of present exam from 7 p.m. sir. So Huh? we have a present exam sir from 7 p.m. Uh, it can How many? sir, 7. How many of you are the, Okay, sir. Sir, most of us, I think, sir. but you didn't tell Actually, me sir, that you have the actually, sir, exam. we can give the exam after 8 or 7:30. So, sir, that's why we decided not to tell because sir, because we don't have any slots after Sunday. That's right, sir. So, No, this no, is I scheduled this class long back. At least 3 4 days back, I already told your here that I will take the class Sunday evening. So that time, why you didn't tell me that you have that exam from 7? Sir, you can continue with the class because they have their flexible slots for the placement exam. I guess. Now, what is the slot you have finalized? Hmm? sir, actually, the slot there's some flexibility, but sir, if we want to finish the exam before 10, sir, 10 p.m. That's why we should start 8 or 7:30 p.m. After 7:30 or 8 p.m. Yes, That's sir. right. Okay, so We let's start can the class. Let's see what can. have the class sir up to 7:30 or 7:40. Okay. I think up to the number of conductor per slots and all these things we have finalized in the last class itself. So Yes, today what we'll do, did we calculated the cross-sectional area of the conductors taking current into consideration? No, sir. Then you start that. Okay, first you find out the phase current. Okay, so for calculating the phase current, okay, for the you this is for DC machine. You need not to calculate the phase current directly. The armature current you calculate because for DC machine armature current. Yeah. Okay, so armature current you calculate. Then from the armature current you find out the cross sectional area taking suitable current density. Sir, you are not audible, sir. Yes, sir. No, I'm not saying anything. I have already told that you have to calculate this current, armature current, and from that you have to calculate the cross sectional area of the armature conductors.
The current density you can take 5 to 6 ampere per square millimeter. Okay, so armature current is the current which is passing through the parallel path of the winding. Okay, so that you can calculate first. পড়েছো সবাই? Yes, sir. Yes. Current is parallel. I A divided by A. Okay. Okay, so do that only. So AC comes 18.125 millimeters. Sir. So So 18.125. 18.125 mm square. Yes, sir. Okay. So you can take a rectangular bar. Sort of covering around it. Sir, mine is coming 15.496 millimeter square. Okay, but you all can take actually two things you can do. One is that you can take multiple uh, uh, parallel conductor, or you can take one, but who are getting this area more,
like this value, they have to take the square bars, not the round one. Okay, so round wires are used for the small machines. And for the round wire, you have to see the SWG chart, standard wire gauge. Standard wire gauge chart, you have to consult with the standard wire gauge chart, which is given in the at the end of the book. Sir, sir, for the cross section coming as 20.56, sir, 20.56 square is coming cross section. So I will take the rectangular bars. All you take rectangular bar for higher, but those who have less than 20 horsepower or 20 kilowatt, they can take round wire. Sir, I am getting 2.692 millimeters square. So you must have a lower rating machine, isn't it? Yes, sir. So you can 20 take round wire. horsepower. 20 So horsepower you can take rating. round wire and you can see the SWG chart. If you don't have in the book, then you can download it from net. Okay, it's a very small chart where the standard gauges are mentioned. Sir, mine is coming 16.244. You can take rectangular one. Okay, sir. Okay. Those who are using 54.58. What is the size of the machine? 200 kilowatt. What you do, you first split into 4. 50, what is the value? 54.58. Now you first split into four parallel conductors. Now for each you use a rectangular bar. And remember, for each this thing you have to take the insulation covering. Insulation covering will be almost 0.25 mm thick. For rectangular bars, the insulation each side will be 0.25 mm thick. And those who are using the this uh, round wire, round conductor, first they have to find out the D, conductor diameter. So just by calculating geometrically, you have to calculate the DC, conductor diameter. And that DC value they have to take from the SWG chart, including the covering, including the insulation covering. Because the wire that will be used for the armature will not be bare wire. They should have some insulation covering. Covering can be three types, like medium covering, very thin covering, okay, thick covering, like that. So use medium covering. Sir, why is the difference between, I mean, why you are using different type of conductor? I mean, one rectangular, one, I mean, round wire. Okay, actually for small machines, if we actually there is some. Sir, you are not audible, sir. Sir, the sound is very thin. I'm audible. Yes, sir, now so. Okay, so if there is the size is small, okay, and if the size is big, there is some difference. Actually, uh, there is another practice for large machine also. Somebody uses round well, but the size of the machine will be little bit, and the design, the spot design will be little bit. কি বলবো, the performance will be poor. Sir, your voice is not coming, sir. Voice is not coming. Sir, it is getting broken. I don't know. Now, sir, okay, but sir, sometimes it is very keen. Sir. But that may be due to the connectivity issue. I am saying that for larger machines, generally we prefer
rectangular bar, not the round wire. Okay. Now, actually, Okay, sir. if we go for the rectangular bar, uh, the economic advantage we get from the machine, some economic advantage instead of using a round wire. But to make a coil by using rectangular bar is little difficult. So therefore, for small machines, generally we avoid using the rectangular bar. We use just round wires, round conductors. So that is the main difference. Now I am audible Yes, clearly. sir. Yes, sir. Yes. बोलो. No, you use 6 ampere. Sir, my cross section is coming 12.963 millimeters square. Should I take a circular cross section or a rectangular one? Now you see, for a circular cross section, there is some limit. You will not get a circular round where after a certain value. So that also you have to check, because SWG chart that we have, so there is a maximum value of this thing. Okay, that also you have to check from the SWG chart. And if you are still interested using a round wire, then it is suggested that first you have to split the winding into parallel conductors. Suppose you are getting 12 mm square, and 12 mm square is not there in the SWG chart. What you can do, you can split into 4 parallel wire. Then each you are getting 3 mm square. Now this 3 mm square must be there in the SWG chart. In that way, you can manage your cross section by using the round wire. Okay, sir. Sir, previously I asked you about the conductors per slot, and you said me that my cross section area will be less, so I'm getting 7.3933 millimeter square. So is it correct, this value? কারেন্ট কত কারেন্ট কারেন্ট কত হয়েছে কত কিলো Sir, 20 কিলোওয়াটের মেশিন yes, sir, kilowatt 5. হ্যাঁ 5 কিলোওয়াটে কত কারেন্ট 5 কিলোওয়াটে ম্যাক্সিমাম 8 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, মানে ম্যাক্সিমাম হলে 8 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হবে। কত Yes. হয়েছে বলো? 8 অ্যাম্পিয়ার না, তাহলে তো কত হচ্ছে তোমার, কত So, কারেন্ট তোমার ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ড করবে। so in each parallel path, হ্যাঁ, ইচ প্যারালাল পাথ sir, 29.57 ampere. তোমার কি লো ভোল্টেজ মেশিন 110 ভোল্টের মেশিন? Sir, 48 volt. 48 ভোল্ট, আচ্ছা আচ্ছা, লো ভোল্টেজ মেশিন, সেই জন্য তোমার Yes, কারেন্ট অনেক বেশি আসছে। yes, sir. ওকে, Sir, তো এইটা কি ঠিক আছে ভ্যালুটা? হ্যাঁ 48 ভোল্টের মেশিনে কারেন্ট অনেক বেশি আছে। Sir, কত কিলোওয়াট বললে? 5 কিলোওয়াট হ্যাঁ স্যার 5 কিলোওয়াট। হতে পারে, দেখো হতে পারে, বাট হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ কন্ডাক্টর পার স্লট? স্যার আমার ওটা 18 আসছে, 18। 18 conductor per slot. Yes, sir. And what is the dia you got? Dia, main diameter? Sir, then I have to look back. Sir, the D value was coming out as 251.3 millimeter. Okay, so you can manage, I think. Just try. Okay, okay, sir. sir, one চেষ্টা question. করে দেখো।
Sir, if Mm, any practical scenario we use a low voltage machine, sir. I mean, in industry or anywhere else. Hmm. So why you are using low voltage machine? I guess that there is a huge number of current and that is a loss, But main reason of losses. suppose you have a vehicle, e-vehicle. Okay, okay. Okay, so Battery how do you power that? okay How do you power by that? battery. Battery. I Do mean, you know what is the maximum voltage of a cell? 12 volt, 1.5. I mean, or No, 12 volt, 12, no, 24 volts, sir, 24 no, volts. no, no. So that means you have not studied the electric power utilization. So, So generally, the what type of battery you use for normal lithium. e-vehicles, not the lithium-ion battery. Those type of electrical vehicles are too costly. You can think of Tesla. So have you seen any Tesla car in our road, Kolkata? No, sir. Okay, so forget about that. Whatever the e-vehicle you generally see, like the e-rickshaws Scooty. or this No, yes, e-bus, sir. electric True, bus, true. and Yes, all yes, this. yes, sir. Do you know what type of battery they use? No. Do you know we have a very famous crossing near the Ravindo Shodon, Crossing. hmm? Just before the Ravindo Shodon, that is called the Ekshai. Acha, exit mode. Right. Okay, and have you seen what is written there on that their building? No. They they write that India moves on Excite. Okay, so they are so confident that whatever the battery they are That manufacturing famous for battery I know, this sir. last century, huh? It's a famous battery I know, sir. I What mean, type of battery they no type. I don't know the type. I mean, what in inverter battery we use the excite battery. Uh, yes, so they are basically manufacturer of lead acid battery. Okay, lead acid. okay, 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 sir. Okay, so lead acid battery has a voltage of only 2 volt per cell. If you take only one cell, you can get 2 volt. So generally, the quite common one is a 6 cell in series. So generally, we get the 12 volt battery. So 12 volt batteries are quite common for cars, four wheelers, and other things. Generally, we use 12 volt battery. Okay, now if we want to use if you want to increase a little bit, then we can series 2 a battery, we can get 24 volt. 24. If we series 4 battery, then up to 48 volt we can get. Okay. The size will be huge, sir. That's right. The I mean, size, because the weight of the lead acid battery is quite high compared to, because the energy density is not that high compared to other options like lithium ion battery or nickel cadmium nickel metal hydride, etc. All the dry cells batteries has quite high energy densities compared to the lead acid battery. Okay, so lead acid battery has certain advantages, but as far as the mobility is concerned, you have to reduce the size as well as weight, isn't it? yes, sir. So that is the constraint. Hmm. Okay, sir. And now, if we think of the lithium-ion battery, we are actually we don't have any technology for this battery, and we don't have also the material for those batteries, because all the materials, the mines for those materials are purchased by China already. Sir, All the sir, world whatever the mines are there for the lithium, it is already purchased by China. So we have to depend on them. one more thing, sir. We can use a boost converter, sir, for the leveling. I mean, for the increasing of voltage level. Okay, So for that this type of situation, you have to reduce the number of components. okay, sir. Okay, Yes, so yes, sir. if you reduce the number of components, the reliability will be more. I think you have another paper called the reliability. Sir, it's honors paper, sir. We won't opt Okay, in. so you can optional. That is an optional paper anyway. But
always we'll try to minimize the number of components. Yes, sir. Anyway, তো আমার যদি অপশন থাকে যে আমি মানে করতে পারবো কম ভোল্টেজ ম্যানেজ করতে পারবো, তাহলে আর এই জন্যই আমাদের মানে এই ব্যাটারি গুলো মানে আমি একটা জাস্ট তোমাদের একটা দুটো খুব বেশি দিইনি, যে তোমার 48 ভোল্ট বা এই ধরনের ব্রাস্ট ডিসি মোটর 48 ভোল্ট যেটা তোমাদের দিয়েছি। এছাড়া ব্রাশলেস ডিসি মোটর ইউজ হয় যেখানে ম্যাগনেটটা পার্মানেন্ট ম্যাগনেট থাকে। তোমাদের যেটা দিয়েছি ব্রাস্ট ডিসি মোটর, আশা করি হয়ে যাবে। যেটা বলছে যে 200 something and it will get more slot area. I think you can accommodate 18 conductors, each having কত বটা বললে 7 না 8 এটা বললে Sir, 7.39, sir. Okay, 7.3 mm square. You just try. স্যার বলছি যে তাছাড়া কি আমি এটা একটুখানি ক্যালকুলেশনটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করব, মানে আমি না মানে কন্ডাক্টর বা শর্টটা একটু কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কি, মানে এটা বাড়িয়ে পিএসটা বাড়িয়ে। দেখো আগে দেখো যেটা এক্সিস্টিং সেটা দিয়ে হচ্ছে কিনা। স্লট কত এসছে তোমার, কটা স্লট এসছে? স্যার 20টা 20। 20টা স্লট আর ডায়া কত বললে? হ্যাঁ তোমার আশা করি হয়ে যাবে, অসুবিধা হবে না, স্লটের জায়গা অনেক থাকে। ওই ডায়াতে স্লটে যদি 20টা মাত্র স্লট হয় তাতে অনেকটা ডায়া পেয়ে যাবে। ওকে স্যার, দেন আইল ট্রাই স্যার। থ্যাংক ইউ। বলো। আর এইটা করার পরে তোমরা স্লট ডিজাইনে চলে যাবে। Slot means a slot is the room for your conductor. So generally, Sir, for my DC machine, we my use the power open is slot. 30 kilowatt. Hmm. Sir, my power is 30 kilowatt and my area of cross section of conductor is coming, sir, 15.496 millimeter square. So is it okay? Okay, sir. What is the voltage? So 440 volts. 440 volt DC. Okay. And your what is the current in each parallel path? Sir, current. 30. Sir, current in each, sir, my slots per. Sir, my current is, sir, 77.48 amperes. For 30 kilowatt. Sorry, sir. Actually, my number of parallel paths is 2 because it's a wave winding. So I forgot to divide the 77.48 by 2. Still, it is in the higher side. Sir, You just after dividing check it by 2, sir, my area of my cross section area is coming 7.75. Okay, just check the calculation once again because your this thing is 440 volt only. Slot. Now, conductor which you are considering for your slot design should have insulation covering in all sides. Okay. So it should have insulation covering. Then you have to design the slot. Now sometimes we use also some wedge at the top because as we use the open slot means this type of slot. There are other slots like
semi-closed slots like this. So this is called the semi-closed slots, which is used in induction motor, or sometimes we use the closed slots like this. This is called the closed slots. So we prefer open slot for DC machine. And for open slot, generally we use wedge. Wedge means which will not allow the conductor to come out due to the centrifugal force when the armature will rotate. So this type of wedge generally we use. Okay. And then there is a small portion which is called lip, and this is the wooden block which is called the wedge. Okay. Now inside we'll have some bare conductors and some insulation. So this will be the conductor, and all side you will have the insulation. Okay, spot will have its own insulation and conductor will have its own insulation. So all this insulation you have to take into account. And finally, you have to calculate the width of the slot and the depth of the slot. Okay, so this is called the depth of the slot. Okay, this total. And this is called the width of the slot. So these two things you have to calculate. Sir, Sir, you are not audible. Do you have any question? I'm not saying anything. yes, sir. Sir, for the rectangular bar, as I am getting the cross section as 20.56 mm square. So for that, how to calculate the dimension of each rectangular bar? Now all sides you have to take 0.25 mm covering. Oh, The bare conductor you got, na, the dimension that you are telling, that is the bare conductor dimension. Na? Now what is the size? What is the mm square? 20.56. 20.56. Yes, sir. So that you can take 3 into 7 mm square. So this side will be 3 and this side will be 7, like that. Sorry, 7, Yes, sir.
By that you can make this 20.56. Sir, and the Or thickness you of can insulation. split into multiple conductor, Sir, and the thickness and of then all the insulation. 0.25. So that means ultimately this will result in the 3.5 into 7.5. Yes, sir. Sir, we have to consider the thickness of wedge also. When we will calculate the final depth of the slot, then we have to consider that. All these things, the thickness of the lip, the thickness of the wedge, slot insulation, conductor insulation, all these we have to consider there. When we will calculate the ultimate final depth of the slot. So you see just a calculation which is given in the book by A.K. Shani. So there they have made two tables, one for calculating the width, another is calculating for the depth of the slot. You just consult that. Hmm. Hmm. You split it and then you take a rectangular bar for each. Four is wait, good enough. Sir, for 12.75 millimeter square and 10 kilowatt machine, what type of conductor should I use? Circular or So rectangular? you split into four parallel and then you take a circular conductor. Okay, okay. Sir, from the conductor area, is there any criteria to choose the length and the breadth? No, no, the aspect ratio there is no that type of guideline, but ultimately there will be some check. Okay, so when we'll find out the depth and width of actual slot, and then after that you have to calculate the width of the teeth. Okay, so between two consecutive slots, the spacing is called the teeth. Okay, so in that teeth, you have to calculate the flux density at 1/3 height from the base at 1/3 height of the teeth, and that value should not exceed 2.1 Weber per meter square. That is the check. If it exceeds that, then we have to redesign the slot, or you have to reiterate the aspect ratio that you are taking for your conductor as a rectangular bar. Okay, sir.
Is there any question? So are you slot design? Okay. You can take that. Sir, Hmm. sir, I'm not getting, sir, I'm not getting what to do for that circular bar. Circular bar noise, circular conductor or bar conductor. Circular conductor. Hmm. I got that. What to do? You got the cross sectional area for that. Hmm. Hmm? Yes, sir. Okay. Then you find out the diameter. Okay. Okay. This diameter you have to take this diameter and check the SWG chart. You just see what are the standard diameter available for the round conductor. The SWG chart is available at the end of the book. So some appendix is there, some tables are there at the end of the book. I think 17 point or 23 point, some table is there. In the book also it is mentioned, it is already referred. In the sample design problem that has been discussed in the book, there itself it is mentioned that which table you have to consult for this SWG chart. But still, if you don't finding out that, you can take this from the Google SWG chart, and from there you have to see whether this DC value which we have calculated is available or not, or what is the nearest value available. Sir, I'm getting 1.85 millimeter. Okay, so you So consult from the the chart, SWG chart. okay. চার্টে দেখো কোন ভ্যালুটা আছে। হ্যাঁ বলো আর হ্যাঁ তাহলে ওখান থেকে নিয়ে নাও। হ্যাঁ রাউন্ড ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। অসুবিধা কিছু নেই, but for higher rating machines, if we use rectangular bar, then some advantage you will get, some economic advantage you will get. That's all. Hello, sir. Sir, I am getting conductor per slot is equal to 8. Then how will I will arrange that? Conductor per slot 8. Yes, sir. What is the problem? Sir, how I will arrange that? Suppose here it is given 4. 4 by then 4. I will 4 by 4. 4 by 4. The top layer will be 4 and the bottom layer will be 4. Okay. Yes, sir. Yes. So you will have 2 layers only. Okay, sir. It is double storey building, so there will be 4 rooms in the ground floor and as well as 4 rooms in the first floor. Excuse me, sir. I'm getting the diameter as 2.006 and the nearest diameter in the SWG chart is 2.032. So should I take that? You can take that. Okay. And sir, you have told me to break into. You have to take Yes, the thing within considering the insulation, considering the covering.
The value that we 0.25 are millimeter. whatever is there, not for this round conductor. For round conductor, what will be the dimension after considering the insulation that is also given in the table itself. Okay, sir. And sir, you have told me to break into 4 parallel paths. So my design would be same as two, uh, basically 2 slots. Means first floor and second floor design, as you mentioned. Huh? Okay. But So in the the upper, arrangement will be such that that means suppose for you, suppose there are 8 conductor per slot, then your conductor itself has 4 parallel conductor like this. So one conductor itself has 4 like this. yes, sir. Yes. So you have to think like that. What my point? Sir, can you So repeat the once again, same please? suppose you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8 conductor per slot. Now what you have done, one conductor you are splitting into 4 parallel conductors. So that means this conductor 1 is splitted into 4. So like this. Okay. So actually you will have, if you have 8 conductor per slot, 8 into 4, 32 conductor per slot actually. You can Sir, think that way. sir, Yes. sir, the nearest value in the chart is given 1.83 and I am getting 1.85. So can I take that? Yes. Okay, What is the so current from density you have taken? current density, from the chart, sir. Just now. No. Current density just now we have taken for calculating the cross-sectional area. Oh, Why current density is required? 5. Current density is required to take the to have the dimension of the conductor. If you take 5, then after compromising with this, the diameter will be little bit higher for your case. So that the revised, the modified current density also you have to show. Sir, I have conduct number of conductors per slot as 8. So I am dividing the slot into 2 parts. In the first half there will be 4. In the lower half there will be 4, and each of the conductors have a cross section area of 16.244. So I'm approximating as 4 cross 4 millimeter square conductor, and then after including the covering I'm getting 4.5 cross 4.5. Now No, you do actually. If you ask me, I will not suggest anything like that. That means the square one. Always try to take the rectangular one where the depth will be more. Like this, the sample I have given there, 3 into 7. Okay, okay. so you try to do like that. Okay, so then can I take 2 cross 18? 8. You can take or 3 into 50, 3 into 5 or 5 point something. Okay, so can it be fractional in that case? Fractional also. For rectangular, it can be anything. Okay, sir. So let me ask. Well, my cross section area is coming 12.12 millimeter square. Now, after that, what you have done? Have you started designing the slot? So I have split it into 4 parallel conductor, and then I'm thinking about it. Okay, so do the slot design first. Sumanto Pathok.
সুমন্ত পাঠক, হ্যাঁ স্যার, হ্যালো। কত দূর হয়েছে তোমার ডিজাইন বলে হ্যাঁ স্যার, ফেলো। স্যার এরিয়া এসছে 6.34 মিলিমিটার স্কোয়ার। কিসের তো এরিয়া? স্যার এই যে কি বলে রাউন্ড কন্ডাক্টর স্যার, রাউন্ড ওয়ারে। আগে থেকে রাউন্ড ধরে তুমি কন্ডাক্টর ক্যালকুলেট করছো মানে? না স্যার, এরিয়া যেহেতু 6.34 এসছে, তাহলে আপনি বললেন যে কমের জন্য রাউন্ড নিতে, তার জন্য 6.34 কে আমি রাউন্ড হিসেবে ধরেছি। হ্যাঁ, তো ওটার জন্য স্যার তো রেডিয়াস এসছে 1.42 মিলিমিটার, আর স্যার ডায়ামিটার হচ্ছে 2.84। তো এসডব্লিউজি ভ্যালু হচ্ছে 11। স্লট ডিজাইনটা এবার করে ফেলো কুইক। স্লট ডিজাইন স্যার, নাম্বার অফ স্লট হচ্ছে, নাম্বার অফ কন্ডাক্টর পার স্লট হচ্ছে 2। তার জন্য স্যার দুটো 1, উপরের একটা 1 আর নিচে একটা 1, মানে দুটো রাউন্ড কন্ডাক্টর প্লেস করেছি। অনলি 2? হ্যাঁ স্যার, 2। তোমার কি ভোল্টেজ কম? স্যার 220 ভোল্ট আর 35 ওয়াটের স্যার, 35 কিলোওয়াট পাওয়ার। 35 কিলোওয়াট, 20 ভোল্ট, অনলি 2 কন্ডাক্টর। হ্যাঁ স্যার। ওকে, ঠিক আছে, যদি এসে থাকে তো হতে পারে। अंकित कुमार, अंकित कुमार, अंकित कुमार, what kind of roll number it is? 19JE015. Is there any roll number like this? No, sir. এই রকমের কোনো রোল নাম্বার হয় নাকি? না, আমার কাছে অন্য এটা কোনো। কিসের রোল নাম্বার? আমরা কোনো প্লেসমেন্টের কোনো ইন্টারভিউ, প্লেসমেন্টের কোনো ওই যখন ওই মিটিং টিটিং হয় যখন, তখন মানে নাম চেঞ্জ করতে বলেছিল, ওই হিসাবে ওনা চেঞ্জ করেছিল। তারপরে ক্লাসে মোটামুটি নেই, ধরে নেওয়া যেতে পারে 2 মার্কই লাগছে। ওকে, জয়ন্ত মই, জয়ন্ত মই, roll number 1138. Are you there? You unmute yourself. Unmute yourself. I got. That is the easiest way. Just sing. Just sing. Yes, sir. 113. Okay, so what is the update in design? Yes, sir. After sir correcting my values, sir, my area of cross section is coming to 6.46 millimeter square, and then I computed the diameter. It is coming as 2.87 millimeter. So my SWG value is coming out as 11. Okay. So my power is for this 30 kilowatt.
Sir, I have taken sir 2 slots. Two slot. What? Sir, my DC I value, sir, didn't for get the you dimension. last point. Sir, DC value, sir, is coming 2.87. So SWG value is coming as 11. আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। You should calculate the slot dimensions. শুভদীপ ভট্টাচার্য। ইয়েস স্যার। কতদূর হয়েছে তোমার ডিজাইন? হ্যাঁ স্যার, আমার এরিয়াটা এসেছে 18.258 মিলিমিটার স্কোয়ার। তা আমি 3x6 নিয়েছি। তো 3.5 into 6.5 ইনক্লুডিং, আর সিপিএস টা 8 এসেছে, তাই ওপরে 4টে নিচে 4টে প্যারালালে নিয়েছি। ঠিক আছে, করে ফেলো। কত কিলোওয়াট তোমার? 200? আমার স্যার, আমার হচ্ছে স্যার 75 কিলোওয়াট। ও 75 কিলোওয়াট। হ্যাঁ স্যার। ঠিক হতে পারে। স্যার আমার ডিসি ভ্যালুটা আসছে 3.0693 মিলিমিটার। তো এসডব্লিউজি চার্ট থেকে ওর নিয়ারেস্ট মানে ভ্যালুটা 2.95, ওটাই কি নিয়ে নেবো? কারণ এর পরে যেটা সেটা 3.25। কোনটা? স্যার ওই এসডব্লিউজি চার্ট থেকে আমি যেটা দেখছি। তোমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে, সেটা নেবে। এবার সেটা নেওয়ার পরে তো তোমার কারেন্ট ডেনসিটিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তুমি যে কারেন্ট ডেনসিটি ধরে ওটা পেয়েছিলে, তোমার এরিয়াটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, তার মানে অ্যাকচুয়াল কারেন্ট ডেনসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেটা তোমাকে দেখাতে হবে। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। মডিফাই কারেন্ট ডেনসিটিটা কত। এটা যাতে খুব বেশি না হয়ে যায়। 6 এর বেশি হয়ে গেলে তখন তোমার আননেসেসারি হিটিং হবে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। বাকিটা আচ্ছা আলাদা। স্যার, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। রূপই টুডু। Yes, sir. কতদূর হয়েছে তোমার ডিজাইন? স্যার আমি ফার্স্ট কোশ্চেনটা করেছি। আমি তো কোশ্চেন দিইনি কোনো। স্যার ফার্স্ট কোশ্চেন যেদিন দিয়েছিলেন তার নেক্সট ক্লাস দিনে আমার নেটওয়ার্ক ছিল না, রিচার্জ শেষ হয়ে গেছিল, দিয়ে আর স্যার আমি আর বুঝতে পারিনি সেদিন। কতদিন এই না বোঝার পরম্পরাটা চলবে? সরি স্যার সেদিন। সরি বলে সবকিছু তো হয়ে যায় না। এটা সেশনাল সাবজেক্ট। তুমি যদি ঠিকঠাক পারফর্ম না করো, ইউ উইল গেট লেস দ্যান 50 মার্কস এন্ড ইউ উইল গেট সাপ্লি ইন দি সেশনাল সাবজেক্ট, অর ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ইওর ইয়ার লস। দ্যাট ইউ শুড রিমেম্বার। সেটা তোমার মনে রাখতে হবে। ওকে স্যার। কেননা তোমার কি কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা তো আমি এখন দেখতে যাব না। ইট ইজ নট মাই ডিউটি। My duty is to take the class in time and evaluate you. That you should remember. এবার বাকিটা তুমি কিভাবে ম্যানেজ করবে সেটা তুমি দেখে নাও। ওকে স্যার। যে বন্ধুদের কাছ থেকে জানবে যে কিভাবে ক্লাসগুলো হচ্ছে, কিভাবে কি করতে হবে, সেগুলো জেনে নিতে হবে। ওকে স্যার। আর যদি প্রপার টাইমে সেটা না করো, then you will be in trouble. I warn you. Get muted. স্যার আমার কন্ডাক্টর প্লাস পার স্লট 10 আসছে, তাহলে কি আমি 5টা মাস্টার করে দুটো লেয়ারে ডিভাইড করে দেবো? হ্যাঁ অবশ্যই। কন্ডাক্টর 10টা আসছে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে।
Hmm. 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 না, সেটা বলতে পারবো না। কারণ হচ্ছে তোমার স্লট ইনস্টলেশন থাকে, কন্ডাক্টরের পরে স্লটের ইনস্টলেশন থাকে। হ্যাঁ, স্লট ইনস্টলেশন, হ্যাঁ স্লট ইনস্টলেশন থাকবে। স্লট ইনস্টলেশন জেনারেলি 1 mm দেওয়া হয় স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ। For low voltage you can take 0.5, but for standard voltage you can take 1 mm thick slot. আমি বলতে চাইছি যে স্লট ইনসুলেশনটা তোমাকে কনসিডার করতে হবে, তারপর তুমি ওই এটা পাবে, টোটাল উইডথ অফ স্লট পাবে। আমি বললাম যে স্ট্যান্ডার্ড যে ভোল্টেজের মেশিন হয়, যেমন 220, 440, 110, এগুলোর জন্য 1 mm থিক স্লট ইনসুলেশন নেওয়া যায়। আদারওয়াইজ যদি কারো কম হয়, তুমি 0.5 mm থিক নিতে পারো স্লট ইনসুলেশন। তোমাকে তো 1 mm, আমি দুপাশে 1 mm 2 mm তো ওখানে চলে যাবে। Okay, so you have taken the attendance because we have 10 minutes left. Okay, but you mark this Ankit Kumar absent. Okay, so Ankit Kumar, you mark him absent. Aryan Kumar. Aryan Kumar. Aryan Kumar. Okay, so আরিয়ান কুমারকে আমার অ্যাবসেন্ট করতে হবে। Aryan Kumar, are you there in the class? It's not there in front of the device because I am not getting any chat also. Now one chat appeared. Now he will also tell that his device is not working, his mic is not working, the standard excuse. Aryan Kumar, you just unmute yourself. Aryan Kumar 1139. Try to unmute yourself. Another chat I will get. Yes, another chat has come. So in my village, the network is not good. Okay, quite expected. After all, it's Indian village. So anyway, you just complete the slot design as soon as possible. Okay, and then as I told you that
হ্যাঁ, ওয়েজের এটা তোমরা দেখো বইতে নেওয়া আছে একটা ওয়েজের থিকনেস, সেটা নিতে পারো যে ওয়েজ আর লিপ মিলিয়ে 4 mm নিয়ে নেবে, 4 mm। স্যার পরের দিন যদি স্যার ওই মানে কোনটা ওয়েজ আর কোনটা লিভ মানে যদি মানে রিয়েল কোনো ফটো থাকে মানে ফিগার বা কিছু থাকে বুঝতে তাহলে এই যে সুবিধা এখানে হবে। রিয়েল ফটো তো দেখালাম, তোমরা স্টাডি অফ এসিডিসি মেশিন করো না? হ্যাঁ করেছে। তাহলে সেখানে তো তোমরা ওয়েজ, ওয়েজ মানে কি, ওয়েজের ওপরে যে কোরের পোর্শনটা থাকে এইটা হচ্ছে কোরের পোর্শন, এই পোর্শনটা হচ্ছে কোরের পোর্শন, এটা হচ্ছে কোর। আচ্ছা এটা হচ্ছে কোরের পোর্শন, এই কোরের ওয়েজের ওপরে যে কোরের পোর্শনটা থাকে সেটাকে বলছে লিড। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে উডেন ওয়েজ, এই জায়গাটা হচ্ছে কাঠের একটা পিস অফ wooden bar is placed on the conductor, so that into the sense when it will rotate at very high speed, when the armature will rotate, then as it is an open slot, so there is a possibility to coming out of this conductor due to the centrifugal force. So to restrict that, we generally use this wedge. Okay, so that you can take okay, 2 mm thick, and another leaf is 2 mm thick. Leaf, sometimes leaf is taken as 1 mm and wedge is 3 mm, like that. Slot insulation and size, because uh, actually slotted insulation টা কিরকম হবে তার আমি দেখাই। এই ইনসুলেশনটা এসে আবার এই ঘুরে এই যাবে, তাহলে হাইটটা দেখো, একবার এখানে খাচ্ছে, একবার এখানে খাচ্ছে, একবার এখানে খাচ্ছে, 3বার হাইটটা খাবে, মানে এটা এরকম ভাঁজ হয়ে গিয়ে এরকম ভাঁজ হচ্ছে, ফোল্ড হচ্ছে একটা, মানে এখানে 3বার আসবে জিনিস। মানে 1 mm নিলে তোমাকে 3 mm করতে হবে। স্যার ওই ভ্যালুটা এসডব্লিউজি চার্ট অনুযায়ী মডিফাই করার পর আমার কারেন্ট ডেন্সিটিটা 4.32 অ্যাম্পিয়ার পার মিলিমিটার স্কয়ার আসছে, তো এটা তো অ্যাকসেপ্টেবল তো? অ্যাকসেপ্টেবল। আর স্যার বলছি যে আমার তো 18 কন্ডাক্টর পার স্লট ছিল, তো আমি কি তাহলে দুটো লেয়ার তৈরি করবো 9টা 9টা করে? 18 conductor per slot? ইয়েস স্যার। এটা কতগুলো কয়েল সাইজ পার স্লট হয়েছে তোমার মনে আছে? Actually, generally we don't take more than 10 coil size per slot, so that you just check. Okay, sir. 18 conductor per slot is okay, but you don't take more than 10 coil size per slot. 18 coil size per slot যেন না হয়, তাহলে ওয়াইন্ডিং করতে অসুবিধা হবে। আচ্ছা স্যার, ওকে স্যার, আমি দেখছি। স্যার আমরা ওই বেয়ার যে কন্ডাক্টরে আমরা ওই 0.25 মিলিমিটার কভারিং তাই না, সেই স্লটের মধ্যে প্রথমে বেডটা পাততে হবে, তারপর তুমি কন্ডাক্টর গুলোকে ওখানে হাউস করবে। ওকে স্যার, ওকে স্যার, কন্ডাক্টর গুলো নিজস্ব ইনসুলেশন রয়েছে। ওকে স্যার। Okay, so we have to wrap up for today because it's already 7:30.
Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you very much. So you just send me the attendance. So thank you. Just prepare for the exam. Good night.